Dumelang ka lapeng e boetse fihlile nako ya Leihlo la Sechaba mona ho SABC 2 nna lebitso la ka ke Palesa Chubisi. Bekeng ena re lekola taba ya mela e melelele e bonahalang dipetleleng tsa mmuso potolo lena ya Afrika Borwa. Sena ke hoja hona le dingaka tse ngata tse nang le mangolo a tsona empa di dutse hae di sena mosebetsi. Bang ba bona ba lokela le ho sebetsa mabenkeleng bakeng sa ho phedisa malapa bo bona. Good evening and welcome to Leihlo la Sechaba. This evening on our show, we look at the irony of unemployed doctors while public hospitals are faced with challenges of shortage of doctors. Dinyakishisho tša Econex bakeng sa Hospital Association of South Africa di laetša seswantšho seo se sa kgahlešego ka ga lefapha la tša kalafo kudu go lebeletšwe lenaneo leo le rulagantšitšwego la National Health Insurance Scheme. Diperesente tša go balwa lesomešupa tša dingaka di ka tšhabela dinaga mabapi mola diperesente tše masomeseswai di ka ikgethela go tlogela maokelo a mmušo ka baka la seemo seo se sa kgahlešego seo ba šomago ka tlase ga sona. Le hono sello se fapane. It's said to study for 7 years and to find yourself you are sitting with papers that are useless. I've tried to offer my services for free, and apparently that's not allowed. Mongwaga Afrika Borwa e tšweleditše dingaka tša go balelwa 1480 tšeo di hlokago go phatlalatšwa le maokelo a mmušo go thoma mošomo. Dr. Sandy Conradi o phethile lengwalo la gagwe la bongaka University ya Stellenbosch. Ga bjalo ke yo mongwe wa dingaka tša go balelwa 80 tšeo di dutšego gae di hloka mošomo. Seo se mo kwešišago bohloko ke gore balwetši ba hloka dingaka maokelong. If you speak to anyone who's just started internship, they work crazy hours. They work more than 24 hours. They can all say that there are not enough hands in the hospitals. So I'm not quite sure what's actually going on. I don't know if it's a situation of a financial redistribution that needs to happen, or I'm actually not sure. But I do think that having 80 plus doctors sitting at home unemployed when we are all eager to work. Morago wa go phetha dithuto tša bongaka o swanela ke go dira seo se bitšwago internship gomme mmušo ke ona o laolago lenaneo la go phatlalatša dingaka le maokelo ao a fapafapanego. From last year already, from August when I sent in my first application, we were staying in the Western Cape, and the Western Cape is very competitive, and I was aware of that. So my husband and I decided that we would sort of apply all over, but keeping in mind we would apply in areas where he could also get a job that was most desirable for him. So he specifically wants to work with small animals, so it would have to be in those sort of environments. So in my first application, I had applied in Gauteng, Western Cape, Eastern Cape, KwaZulu-Natal. I never ever stuck to just one province, and I did that throughout my applications for second round, third round, fourth round. I kept doing that. I tried to represent all the provinces, and still I didn't get placed anywhere. Morago go hloka mošomo o lekile matsapa a mangwe. I found myself in the beginning of the year being absolutely bored because I just come out of hard studies and it was go, 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 go. And I just thought to myself, I need to do something. So I decided I'm going to take up a hobby, and I've started sewing. So now I've been making baby shoes and trying to sell it by word of mouth and so on. And a couple of weeks back, I've also been offered to work at a market. It's a market that runs on the South Coast for 3 times a year, and it's a 8 to 6 job every day, and I did that for 5 weeks. So I've sort of just been finding either in retail or trying my own thing at home with the sewing, just trying to make something of nothing, basically. Go a makatša gore ngaka e ka ithaopa go šoma ntle le tefo ka mono Afrika Borwa. I've tried to offer my services for free, and apparently that's not allowed. And you're almost at a point where you just don't know what to do, because you try and phone, you try and organize a job through the department or through posts, and we're told to wait for asynchronous cycle, which is also not happening. And then on the other sense, when you go to the hospital and you say, I'm here, I've got my degree, I've got skills, please put me to work, I'll do it for free, let it count towards my internship, I'm happy doing that. And they decline that offer as well. Dr. Conradi le dingaka tše dingwe ba ipopile ngatana e tee. It's very disheartening
for all of us. We're a group of people that we have a group, and we talk often just to say what's happening, if anyone's heard anything. And I can see over the past few months how the attitude has changed in the group, and people are getting upset. And it's not because we want to be fussy. All we want as a group is to have proper communication as to what will happen with us. I know what will happen at the end of the year if we still aren't placed. What will happen next year when there's more graduates? Do we get preference? Will we actually be placed on the 1st of June or 1st of July? Are there enough posts for us? We're over 80 people now. O sola gape lenaneo leo mmušo o le šomišago go phatlalatša dingaka. There isn't a lot of transparency in the process of the application process. I know there's a lot of students who are doctors who aren't placed, who are married, or who have medical reasons or family reasons, and they did send in all the necessary documentations, and we just feel that those were also never really considered. National Healthcare Professionals Association ke mokgatlo o okametšego mafapha ka moka a tša kalafo. Dr. Buthelezi ke motlatšamopresidente wa mokgatlo. If you apply in that system, you are given 5 choices of the hospital that you must apply to, with 3 different provinces. So if in intern you apply this year, and then you give these 5 choices of your hospitals, then there's the first line, there's second line, and third line. The way you must fall and apply. Those who were in the first line, most of them, they were lucky because they get their first choices. But in the same first line, there are those who also got their 4th and their 5th choices of the hospitals. Then when you are in the second line and the third line, what happened? When they've applied those one on the second line, they found that all their choices, they are now being occupied. There are no more posts for them. So they go to a second round. Second round, the same thing happened. Then they find themselves unemployed. If you can go now to any hospital, you will find that there's a shortage of doctors. You stand in the long queues, there's a shortage of physiotherapists, there's a shortage of pharmacists. If I can give you an indication, there are pharmacists who are sitting at home, who are unemployed. There's a hospital in Mpumalanga so we know that from Friday up to Monday, when you come and consult, you won't get medication because the pharmacy is closed, there's no pharmacist on call. So it's not that the pharmacists are not there. They are there, they are sitting at home. It's just that the government doesn't have money to pay them. Ka January go tsoga le retale. Re be re ne diposo tše 1499. Tša di intern. 1499 ba applyile for mmereko wa intern. Ka o tee fela ra palla go mmea go be go ne taba tša melao tše leng gore di be di palediša go mmea. Ba bang ba ka moka ba 1499 ra ba offera mešomo mo dipetleleng tše leng gore go ne le accreditation, right? 22 ya bona ba gana mešomo eo ba re ba ka se kgone go ya, and dingaka di ne le ba ne go fa mabaka a gore why ba sa kgone go ya mošomong o itseng. Mabaka a re ba boditse gore ba re fe ona a e leng gore re kgona go a lokiša, re a kgona ra go tšhentšha fela ka nako nngwe re a palelwa ke gona mo go tsoga go ntwa moo. Nnete ge batho ba dingaka di apply, and this is on record, ba kgetha Cape Town, ba kgetha Johannesburg, ba kgetha Pretoria, ba kgetha Durban. Ge re ne Mahlatse ba ka kgetha le Port Elizabeth le East London. Tše dintše thomo ba ntwa jwale ka moka ba nyaka go ya moo o ba botša gore no mo di accreditation di tletše ya pleke nngwe ke moka go tšwa mabaka a khwi a manga ba fang ke legal, for instance, gore molao go ne le court case le gore ke swantse o fela ke e tsamayang ka sekgono ya felo. Ba bang ba fa medical gore go ne le bolwetsi jo bo ntshwereng jo bo dirang gore ke bereke gona mo keleng ke ska ya felo. Ba bang ba fa mabaka a lenyalo gore no look nna ke sa tšo nyalwa go ka lenyalo la ka le mogatšake ke swantse o dula mo a ka tshwanela go ya
It's not a thing of that we all want to stay in the most popular areas. It's just that a lot of the posts that have been promised have either been ghost posts or they're not available. I know some of the interns on the group have raised concerns about they've been placed at a hospital, and when they arrive at that hospital, the hospital says no, but they're not ready for interns. Ga re bona ba 22 ba ke sa aketse o ka re ke ba 17 wana jale ba ene gore ba ganetse sa ruri ba emetse ka July gore ka July go ne ngaka tshele gore di papaletse go fetša ngwagola ba fiwa 6 months gore ba fetše le bona re swantse ba fa internship ene taba e ro dira ka July then ba phasitse ngwagola ba ganang go ya ba emetse ya July mara ge ba ema ga ba botse lena mo meeting gore no nna ba ile ba mphaka gana. Or our association went to them and suggested the placement, suggested a whole lot of things. We even took some of the interns who are not employed to the head office, to the Department of Health. They know about it, so that they're not telling the truth. Kamufuni ala gamuche ka re khante molatoing are 50 ba re hloka mesho wena o mbuletse 80 ona bale yena o ile a re 50 ka rotse wa kang a re nele ba ibitse a dilo ya ba ne le group chat ba chata ona mo ka re mona gape nna wa ntla ba nna ke tseba 22 e leng gore re ile ge re ba fa moshomo ba re bona go kaone ba dule 6 months ba sa shome jwale 50 ya gago ke tlholo msa mo nna nkomphe mainao immediately ka speed because ntwe e ka ba scandal e ka re tshosha. We do have the numbers. We can even provide you with the records. It is not true what the minister is saying or the office of the minister. There are people who are jobless. Some of them, they work at Ackermans, other shops because they cannot be employed. And the claim is the issue of the budget. They don't have money to place them. They have been reducing the posts of interns from hospitals, even the rural areas. These guys are willing to go there and work, but then they say there's no money. Kamora di iri je silelang be ke ska e hwetša list eo ke mo founela gape ke re gape kgarebe o ile go ne le batho ba 50 ba ile ra bana meshomo o re ke sa ngwala list a group mbulitse a re ke 50 wena o re ke 80 ge ke re mphe o re ke sa ngwala list o sa ngwala list e feng ka gore o tšutsibile gala o re ke 50 ge le dikela ke ile ka hwetša maina a e ka bang 25 not 50 eo le hono ke sa eme ge re lebella ke fa batho ba ka mo department gore ba nyakišiše ba hwetšela gore ba bang ba ngwadile mo e sa le di student a se ba ngwala ke di student ba sa le university. I got a phone call about 7 days before to start working or something, and the lady had said to me I can choose between Northwest and Limpopo. She had phoned me, and over the phone I said to her, okay, what are the hospital names? Can I have a chance to speak to my husband? And she explained to me that that won't be possible. I need to make the decision now, otherwise she's going to pass it on to the next person, because the process from then had been that they had picked our names out of a hat to try and place us further. So obviously in that situation I couldn't just accept a post without speaking to my husband, so that was the only time that I had actually rejected a post. In total there were 89 international students who were sitting at home unemployed. And then after the media that our minister has issued that there are 45 posts that they should apply. They applied, but only 14 of them got those posts. So we still have those 69 who are still unemployed. Then we ask ourselves, what happened to those posts, where ghost posts, and especially in Free State? We have hospitals which don't have pharmacists over the weekends, because the government says they don't have money to pay for those posts, and that they can't pay the overtime to those pharmacists. So basically, telling the truth is, the government, they know it's a question of money. It's not because people don't want to go and work in the periphery. Internship post e ka se tsoge e freeze go botse ka re statutory e ka se freeze ge ile gore re di kwele di report tše gore go bile di mistake ya gore intern a province engwe ba re poso wa e gona ke tswile publicly ka go mana sterek ka go manya le di MEC tše ba dirileng ka mogong gore this is unacceptable ge ile gore go diregile taba mohuto mara se tše ntši dilo tša mohuto
ke no go botsa gore re di kwele gore motho ile ga a fihla ba re poso e tšeetšere so le maloba re biditše meeting wa minmac le di MEC ka ba wetse ka le go pole gore internship is statutory. You owe that person a job as long as the Health Professions Council ba accredited sepetlele seo. Ye ba feleng ba re diposo di free siege ke gopola ga kudu ile a bolela KwaZulu Natal ebile ya bo register diposo tša di register tše ba feleng ba lela go di free siege ke yona ke ba re founetše gantšintši go ba freeze diposo minister o bolela maaka di register ke ba le ke re ma go dira senior degree so yona ebile mo ipolai wa go sellelwe wa KwaZulu Natal le MEC ke le ka mmotša ka re mo o mo ipolai wa go sellelwe poso tša go di register gantši ba kry-a tšhelete from tertiary education fund ya go tšwa mo national. So KwaZulu Natal ba ile ba fetša mengwaga ba oketša a ke re a ba fa gore wena tšhelete ya go hira di registra ke ya go bula diposo tša di register ke moka re a ba fa di-province tše. So KwaZulu Natal ba re nna re nyaka go feta di-province tše dingwe re a oketša ba nyaka tšhelete ya bona ka mothoko ba oketša ba tšea mmogo wa bona ka gore matšatši a ba sa hlabile gabotse wa bona ge mare ga fihla ba le go sa hle go bunwa gabotse e ba nako a tlala then ba palela ke go fa mmoela then ba re ke freezing. Go ya ka mmušo ga go diposo tšeo di tswaletšego maokelong le go le bjalo mokgatlo wa NHPA ga o dumelelane le seo. Mo di-provinceng re fele re ekwa taba gore ba freeze ke ya ba founela ke ba botse ke re gape ga o ne tumelelo ya go freezer any post ge le gore ke ya bongaka ya pharmacy le you can't do it then ba re botse ba re no ga ra freezer treasury ya rena ba re tsebisitše gore ge motho a nyaka poso ga ya swanela gore e fiwe pele ga ge treasury ya mo provinceng e approve so Department of Health e swantse gore e applyele treasury jwale nka hwetše le gore bothata ke gore approval eo ga e ke etla so ka molao ga ya freeze mara approval ga e ke etla so le nna ka ba botša di MEC ka re you see now technically it might mean if batho ba nagana gore is a freezing because ge approval e sa tle so go and enter in one province ke nyakeng go e bolela ke ile ka be ka bitša premier ka bitša le MEC ya matlotlo ka bitša le MEC ya health ka please don't do this. If they've got posts, it's fine. Let them contact me. We'll send the doctors there who are unemployed. They don't have the posts. And it's the truth. And coming back to the Cuban doctors, when they come from Cuba, they're not doctors. They still have to go through training in our systems. Even vets refuse to train them anymore. So now, because of the curriculum problems. Professor training at Cuba is inferior. Yes. And that's very wrong. Let me explain to you guys training Cuba ba trainer mostly ka primary health care ko re ngaka e trainwa go thibela malwetse ka gore ba re thibela malwetse phala kalafo mo Afrika borwa le nageng tše di re nagana gore hlalefile le naga tša bua west gore wa wena lwala nna re ya kgona re ne le metšhini re ne le di-professor ba tlo go lokiša Cuba ntwa mohuto ga ba e dire they prevent this or they eliminate them. That's why ke bolela ke ile Cuba ga bane malaria o bone gore na e re fetša jwa ke le shata gore malaria kae o ka se go e hweditše Cuba ba feditše ka yona ga bane measles HIV ke se sentokanyana kua Cuba a se gantši o ka e bona TB a se gantši o ka e bona mengwaga meraro ya go feta Cuba ebile naga ya mathomo mo lefaseng ya go eliminate mother to child transmission, meaning what? Gore a go ne ngwana wa ka belegwang a le HIV positive. Rena mo Afrika borwa la tse gore ka 2004 go be go belegwa bana ba 70,000 ka ngwaga ba le HIV positive. It's so scary. The government has taken students to Cuba to train more doctors because they say there's a shortage of doctors. There's a shortage of physiotherapists. There's a shortage of pharmacists. It takes them to Cuba, spending lots of money there, training those students. What's going to happen when they come back?
while they still did those who are unemployed, while they froze the post. They spent too much money there. Isn't time they cut maybe that agreement and they put that money to those who are home? That's a very bad fallacy that they create. There are 3,000 almost healthcare practitioners who are trained in Cuba, and at the expense of, I'm not sure, but it's around R1 billion, which was supposed to be used actually currently in our society to create posts for these doctors who are sitting at home. We have lots of doctors who don't have employment. It's a fact. Lefatshe le thomile o bona gore ke yona ye botlhaleo ya go thibela malwetse ka gore go alafa malwetse go thomile o tura. Ge ke bolela ke ilalo method wa Cuba nageng tse dingwe ba thomile go hlokomela kgwedi ya go feta for your information bana ba bararo ba go traina Cuba ba bua KwaZulu-Natal ba ile ba bitswa gore ba tle England MEC a ba felegetša MEC ya KwaZulu-Natal Dr. Bongiseni Dlomo a ba felegetša England ba ya go ba interview ka training ya bona ya Cuba gore ba ye go respela bang ka gore lefatshe ba thomile o bona gore hey batho ba re be re ba roga ka phosho maro ka re ba tswa ntwe ba e dirang. Go ya ka Tona Motsoaledi ga a tsebe gore mokgatlo wa NHPA o tswa kae o lebile kae. O gatella gore ke la mathomo a ekwa ka ona. Bothata e ba gore mekgatlo e no tsupologa bua le bua like o no o bolela nna ke mathomo ke ekwa ka ona go lua le go bolela ke ilalo mokgatlo wa bongaka e re shomang ka yona re tseba SAMA, South African Medical Association, re tseba JUDASA, Junior Doctors Association, re tseba RUDASA, Rural Doctors Association of South Africa. Mara tšatši leng go tsoga o mongwe ka mothoko kore o mollo o mongwe ga a ekwa anya ka se sengwe o hloma mokgatlo wa gagwe re ka se gane ka gore batho ba nne le tokelo politically in terms of democracy go hloma mekgatlo e ba e nyakang then ga a tsoga le yena o nyaka dinyaka tša gagwe o di nyaka gona mo go ba botša gore no romela list ke moka go thoma tšona di-WhatsApp le ding. Ke pego ya boraditaba ya Dr. Motsoaledi ya la 19 kgweding ya January ka ga taba ye ya go hloka mošomo ga dingaka. Gona fa o bolela ka Dr. Donald Gumede le mokgatlo wa gagwe. Bjalo go amakatša gore le hono o reng a re ga tsebe selo ka mokgatlong. Re kwane gore re kopane gape before July. Re solve not year 229 le ya ba next year re thome e solve re sa ne le ngwaga ka moka gore ona mathaita ya mohuto ka moka re kgone go tswa ka mogare ga ona but ke nyaka go botsa gore ntwe ga e straight forward ne mathaita ge nka go kgopela gore mphe list ya bao ba 80 ke a e nyaka gona bjale mpheng yona yes mpheng list ya ba 80 ke bone gore ke bo mang bona bao ke a go tshepiša either go hwetša le di-student tše ba applyang or e le ba ile gore e sa le ba titlana ka nako eo yeo ke tokelo ya motho ka se gone ka mokgwa o ka e solvang ge motho a re a ke nyake go ya mola go kaone ke dule ke se ka gola o tla mo diang a kere ba bang ba le ditšhelete ba tee kwa o tseba gore nka fetša 6 months. Go a etaetša gore mathata a maphelo ka mono nageng ga a kgauswi le go fela hlwa ya tsebe bekeng ye e tlang ge re sekaseka a mangwe. Batho beso re ne re le tshwaresolo ka lo Leihlo la Sechaba bekeng ena re boela re teana le wena hape bekeng e tlang ka Mantaha hona mona ho SABC 2 fela hopola ona le hona ka buisana le rona email address ya rona ke ena leihlolasechaba@sabc.co.za o ka boela wa re etela mane ho Facebook le qhepela rona ke Leihlo la Sechaba le ho YouTube nano la rona le a fumaneha ho feta mo re romelle fax nomoro ya fax ke ena 086 613 1227. Mamela Lesedi FM le Thobela FM bekeng e tlang ka Mantaha bakeng sa utlwa hore na ke difetse re tlang ka tsona. Ho fihlela re tena hape na kong e tlang. Hai phaphathwe.